So it's a conservation of natural resources. Conservation is usually defined as a careful preservation and protection of something. Conservation, the word meaning goes, it's a careful preservation and protection of something. And in terms of natural resources and biodiversity, conservation refers to the practices undertaken to nurture and preserve them so that diversity of life forms is preserved for the future. അതായത് നമ്മൾ ഈ പ്രിസർവേഷൻ ഓഫ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് സംതിങ് കെയർഫുൾ പ്രിസർവേഷൻ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് സംതിങ് ആണ്, വിച്ച് മീൻസ് ദിസ് ഈസ് പ്രിസർവ് ഫോർ ദ ഫ്യൂച്ചർ ജനറേഷൻ. ഈ നമ്മൾ ഉണ്ടാവുന്ന റിന്യൂവബിൾ ആൻഡ് നോൺ റിന്യൂവബിൾ റിസോഴ്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്യൂച്ചർ ജനറേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പ്രിസർവ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. When it comes to natural resources, minimizing and use and reducing waste is a golden rule. അപ്പോൾ എന്താണ് നമ്മളെ ഏറ്റവും ഗോൾഡൻ റൂൾ ഓഫ് പ്രിസർവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മിനിമൈസിങ് ദി യൂസ് ആൻഡ് റിഡ്യൂസിങ് വേസ്റ്റ്. This is especially true of non-renewable resources such as fossil fuels. So this is actually important. So natural resources, the golden rule is minimizing the use and reducing waste is a golden rule. This is especially true of non-renewable resources such as fossil fuels. അപ്പം നമ്മുടെ നോൺ റിന്യൂവബിൾ റിസോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോസിൽ ഫ്യൂവൽസ് ആണ്. തീർന്നു പോയാൽ തീർന്നു. It's all the petroleum products we have. Sustainable development is a new mantra that is being exhorted. So the way to preserve is sustainable development. Sustainable development is a new mantra that is being exhorted by activists and organizations. When the environment is used for development without damaging the resources, ensuring their availability for the future is called sustainable development. So എന്താണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഏറ്റവും ന്യൂ മന്ത്ര ഓഫ് പ്രിസർവേഷൻ ഓഫ് നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ് ഇസ് സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ്. When the environment is used for development without damaging the resources, ensuring the availability for future, it is called sustainable development. Sustainable forestry practices including leaving fallen leaves to decay, recycling and choosing alternative materials like bamboo instead of wood. അപ്പോൾ എന്താണ് ഇലകളൊക്കെ നമ്മൾ അവിടെ തന്നെ ഇട്ട് അത് അടിഞ്ഞ് ഡീക്കേ ആയി മാറി അത് ഡീകമ്പോസ് ചെയ്ത് വളമായിട്ട് മാറുന്നു, ഒരിക്കലും അവിടെ നിന്ന് എടുത്ത് മാറ്റുന്നില്ല. And instead of wood you are using bamboo for the wood purposes. Replacing food for poor farming techniques, reducing the use of chemical fertilizers, pesticides and insecticides, and selective harvesting are some of the techniques that will sustain the quality of the soil. അപ്പം എന്താണ് നമ്മൾ ആ ഡീക്കേ ചെയ്യാനായിട്ട് വളം മണ്ണിൽ എന്താണ് പൊഴിഞ്ഞ് വീഴുന്ന ഇലകൾ അവിടെ തന്നെ കൊടുക്കുന്നു, പെസ്റ്റിസൈഡ്സും കെമിക്കൽ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സും ഒന്നും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെ നമുക്ക് സോയിലിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി പ്രിസർവ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. പിന്നെ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് മെറ്റീരിയൽസ് ലൈക്ക് ബാംബു, നമ്മൾ വുഡ് ഡിഫോറസ്റ്റേഷൻ തടി ആവശ്യത്തിനാണെങ്കിലും ഫേർണിച്ചർ ആവശ്യത്തിനാണെങ്കിലും വിറകിനാണെങ്കിലും എന്തിനാണെങ്കിലും യു വിൽ ഹാവ് ടു യൂസ് ബാംബു ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് വുഡ് എന്നാണ് വേറൊരു പ്രിസർവേഷൻ മെത്തേഡ്. In 1988, Norman Mayers had written a paper on reducing the concept of biodiversity hotspots. So it is biodiversity hotspots. A biodiversity hotspot is a biogeographical region that is both used a significant reservoir of both diversity and it's threatened with destruction. എന്താണ് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ഹോട്ട്സ്പോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്? ഇറ്റ്സ് എ ബയോജിയോഗ്രഫിക്കൽ റീജിയൻ ദാറ്റ് ഈസ് ബോത്ത് എ സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് റിസർവോയർ ഓഫ് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി. അപ്പോൾ എന്താണ് ഒരു ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ഹോട്ട്സ്പോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബയോജിയോഗ്രഫിക്കൽ റീജിയൻ ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ബോത്ത് എ സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് റിസർവോയർ ഓഫ് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ആൻഡ് ത്രെറ്റൻഡ് വിത്ത് ഡിസ്ട്രക്ഷൻ. പിന്നെ എന്താണ് അതിനെ ത്രെറ്റൻഡ് വിത്ത് ഡിസ്ട്രക്ഷനും കൂടി വരുമ്പോഴാണ് നമ്മളതിനെ ഒരു ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റിയുടെ ഏറ്റവും നല്ലൊരു റീജിയൻ ആയിരിക്കും, പക്ഷെ അത് എക്സ്റ്റൻഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ട്രക്ഷൻ നേരിടുന്ന ഒരു മേഖലയെയാണ് നമ്മൾ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ഹോട്ട്സ്പോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് വിളിക്കുന്നത്. And it refers to 35 biologically rich areas around the world that have lost at least 70% of the original habitat. അതിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് ഈ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ഹോട്ട്സ്പോട്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് റെഫേഴ്സ് ടു 35 biologically rich areas that around the world that have been lost in at least 70% of the original habitat. There are 4 diversity hotspots in India. They are the Himalayas, Western Ghats, the Indo-Brahma region and the Sundaland, including the Nicobar Islands of group of islands. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ഹോട്ട്സ്പോട്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. Business concerns, international and local organizations and governments are all involved in the efforts for preserving and conserving our environment. The United Nations takes a lead role here, followed by other organizations such as World Wide Fund, WWF,
And International Organization for Conservation of Nature, International Organization for Conservation of Nature, IUCN, and zoos and botanical gardens also help in preservation of life forms. The NGOs and individuals can also contribute immensely to the conservation by spreading awareness. Now, deforestation is a major threat to the conservation of natural resources. But deforestation is a major threat and the biodiversity of the earth. The permanent destruction of forests by cutting down or burning trees is known as deforestation. So what is deforestation? The permanent destruction of forests by cutting down or burning down trees is known as deforestation. Sometimes individuals resort to using hazardous chemicals in trees, also very often for personal benefits. The green writers and activists have always voiced their anxiety about the green writers and activists have voiced their anxiety about mass destruction of trees for commercial benefits. So now you have a poem, Give Patel, cutting down trees, on killing a tree. ഒരു tree എന്ന് പറയുമ്പോൾ it's abode of many living organisms. Fruits ഉണ്ട്, birds അവിടെ വന്നിരിക്കുന്നു. Even pollination, for pollination you need all the bees and butterflies and birds visit the trees. ഇതിൻ്റെ എല്ലാം shelter ആണ് when you're cutting down a tree that is happening. പിന്നെ അവിടുത്തെ ക്ലൈമാറ്റിക് ചേഞ്ചസ് ഡിഫറൻസസ് ഉണ്ടാവും. സോ കട്ടിങ് ഡൗൺ എ ട്രീസ്, യു ആർ കട്ടിങ് ഡൗൺ നേച്ചർ, യു ആർ കില്ലിങ് ദ എർത്ത് ഇൻഡീഡ്. അതാണ് ഗീവ് പട്ടേൽ ഇവിടെ ഓൺ കട്ടിങ് എ ട്രീയിൽ പറയുന്നത്.